طيب السلام عليكم يا شباب. نبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا الثانية في الكورس اللي هو General Principles in Pharmacy Practice، البرود توبيك. والسبيسيفيك توبيك بتاعنا هو Sale and Supply of Medicines. المحاضرة دي كان المفروض تتقدم لكم يوم 11/1، لكن لظروف خاصة بي اتأجلت عشان ما أعمل لكم الريكوردينجز الليلة اليوم يوم الخميس يوم 13. والسبب في إنه المحاضرة دي عملناها في الشكل بتاع فيديو، وهو السبب معروف طبعا لديكم، هو جائحة كورونا اللي هي بتمنع من الريجوليشنز إنه الناس تمنع التجمعات وتبعد منها. ونتمنى إنه العالم يعني يتخلص من الكوفيد 19، وهسه طبعا جانا الكوفيد 20 سلالات جديدة، فنتمنى إنه العالم يعني يقدر يتخلص من الفيروس ونرجع تاني لمحاضراتنا في القاعات، وربنا يسلمنا ويسلمكم جميعا. طيب أنا إسماعيل الدومة زي ما ذكرت لكم المرة فاتت، PhD student at Faculty of Pharmacy University of جزيرة. طيب الأوبجكتيفز بتاعتنا الليلة to know and understand some definitions concerning this topic. عندنا legal and ethical considerations when selling and supplying medicines at pharmacy, and how to sell over-the-counter medicines, and how to supply prescribed medicines, and prevention of errors when selling or supplying medicines at pharmacy, and finally what to do if mistakes are made. This presentation contains introduction, definitions, sale and supplying of medicines considerations, sale and supplying of medicines at pharmacy, then conclusion, and you will be provided a reference that you must refer to it, because you will find more details rather than concluded presentation. So we have to start our presentation. First, introduction. Sale and supplying of medicines are a range of activities for medicines provisions and selling or dispensing. كل الأنشطة اللي بنقوم بها في اتجاه توفير الأدوية وبيعها أو صرفها to the consumers، دي كلها عبارة عن selling and supplying activities. طيب activities of sale and supplying of medicines starts from companies and ends at dispensing points and utilization. كل الأنشطة بتخص الإمداد واستعمال الدواء لحد استعمال الدواء، دي كلها عبارة عن activities related to a sale and supplying of medicines. قلنا زي ما قلنا starts from companies and end at the consumers اللي هم بيعملوا utilization to these medicines. طيب medicines or drugs sale and supply has many sources of dangerous risks. All activities to make supply or selling of medicines has risks, and these risks are dangerous. They're dangerous because they may harm consumers or pharmacists and other
employee or other healthcare providers. إذا معناها العملية بتاعت الإمداد والعملية بتاعت صرف الدواء عملية خطرة. ليه؟ لأنه أي خطأ فيه بيأثر على الكونسيومر، بيأثر على الفارماسيست أنفسهم، وبيأثر على باقي الستاف، وبيأثر حتى على الأذر هيلث كير بروفايدرز لو كانوا مشاركين في الخطأ. طيب some risk of mistakes are related to pharmaceutical services activities. Pharmaceutical activities during our practice، الخطورة ممكن تكون أثناء dispensing بتاع البريسكريبشن، ولا أثناء dispensing of over the counter medicines and medicines without prescriptions. اللي بيجي يسألوك منها البيشنس or يكون عندهم complaints or شكاوى، انت بعد ذاك you respond to these symptoms in order to provide them medicines over the counter يعني without prescription. Sometimes they ask you and consult you about certain symptoms and you respond to them. لازم احنا نكون حريصين في اننا to practice professionally in order to avoid any risk of mistake. لازمنا مواصلين في الانترودكشن. Risk of medicines sale and supplying affects pharmacists, staff members, physicians also. طيب الريسك، الخطورة بتحدد منه؟ بتحدد الفارماسيست والستاف ممبرز والفيزيشنز، لأنه العملية بتاعت توفير وصرف الدواء عملية خطرة، فبالتالي في قوانين بتحكم الحاجة دي، والقوانين دي بتطال كل الناس المشاركين في السلسلة إذا كان هم عندهم دور في الخطأ. إذا معناها الخطورة بين risk of medicines sale and supply affects pharmacist، الاكتيفيتيز بتاعت الفارماسيست، الاكتيفيتيز بتاعت other staff members، والاكتيفيتيز بتاعت الفيزيشنز during prescribing or selection of medicines. There are many factors prevent provision of standard service during medicine supply. إذا معناها نحن كفارماسيست we have to provide services in a standard way, but there are some factors which prevent this ideal provision of service. So we have to know these factors and we have to solve this problem in order to avoid any mistake. ممكن تكون من الفاكتورز unorganized and non-documented activities are risky also during pharmacy practice. أي شغل unorganized non-documented are dangerous and risky, because if there is any mistake we will never identify who made this mistake and when this mistake was done and how this mistake was done. Unorganized, that means all staff members will work and take responsibilities which are not belong to them. يعني الناس لما تشيل مسؤوليات ما بتخصها فبالتالي ممكن يخطئوا فيها لأنهم they are not experienced in these activities. In this lecture, supply and sale of medicines at pharmacies is our main topic, because supply, as I mentioned, start from companies to agencies and the agencies and اللي هم الوكلاء والشركات، و then to the pharmacy، in that the pharmacy بعد ذاك supply to consumer or patients. In this topic we will concentrate in medicines at pharmacy, supplying medicines at pharmacy or selling of medicines at pharmacy.
in order to understand this topic, we have some definitions. What do we mean by sale? عملية السيل is a transaction between two or more parties شركاء اثنين in which the buyer receives object or service in exchange for money. عملية السيل مقصود بها هنا أو المبايعة بتكون بين طرفين، طرف بيدفع القروش وطرف بتحصل على البضاعة أو الخدمة. دي عملية السيل transaction between two parties. طيب selling of medicines, what do we mean by selling of medicines? Selling of medicines is to dispense medicines or drugs for an equivalent, most times money, because sometimes we dispense or provide medicines without money, only we respond to prescriptions. So sometimes we sell money, we sell medicines or drugs without equivalent of without to receive money, only respond to that prescription or demand, such as OTC medicines. And if you know that person, sometimes you will not take money from him. So medicine supplying, what do we mean by medicine supplying? Medicine supplying is knowingly taking part in wide range of activities involved in distribution, provision, and sale of prohibited medicines. بكل إرادة you will take a part in range of activities أنشطة متعددة بتتعلق بتوزيع وتوفير وبيع الدواء اللي هو الدواء المحتاج له والبيشن أو أنت محتاج له في الصيدلية عشان ما توفره للكونسيومرز. So medicines بكل إرادتك، فبالتالي أنت حتكون مسؤول من الحاجة دي سواء كان dispensed or provision of medicines at pharmacy. You are responsible for, or you are responsible about this medicine. So according to previous definitions, sale and supply of medicines is a process and part of pharmacist's role. Sale and supply of medicines process معناها فيه مجموعة من الأنشطة, many activities, and these activities are part of pharmacist role. هي من أدوار الفارماسيست ولا under their supervision تحت إشرافهم and their responsibilities. Activities within sale and supplying of medicines are potential dangerous. However, pharmacists must undertake them. ما عندنا فرق. Although these activities are dangerous and may harm consumers, it is our responsibility to undertake them. ما عندنا فرق غير إنه to bear this responsibility. Pharmacists must be aware to avoid risk associated with medicine sale and supply. إذا كان unavoidable إنه يكون الفارماسيست work in dangerous and dangerous activities, and they must undertake. So pharmacists must be aware to avoid risk associated with medicines sale and supply. Any risk that may lead to a mistake, and this mistake may result in harming of consumers, we have to be aware and set some regulations to avoid these mistakes to take place. Sale and supply of medicines are guided with ethical and legal considerations. So it is very important to find some factors
that must orient these pharmacists in their professional practice, and these considerations are ethical and legal considerations. الأخلاق والقانون هم اللي بيحكموا البراكتس of الفارماسيست. طيب زي ما قلنا لازم تكون في some considerations عشان ما يحكموا our practice in order to avoid mistake. These considerations are legal considerations and ethical considerations. الاعتبارات الأخلاقية والقانونية. Any pharmacist in their practice have to know and remember legal considerations and ethical considerations. نواصل. Sale and supplying of medicine considerations. Number one, legal considerations. When we say legal, we mean law or act. هي بتعني القوانين والتشريعات اللي بتحكم نشاط ما. and regulations اللي هي الضوابط. طيب, sale and supply of medicines should be carried under supervision of registered pharmacist. All activities concerning medicine supply and selling must be under supervision or إشراف of a registered pharmacist or licensed pharmacist. لأنه القوانين ممكن أن أحكم بها على registered pharmacist, all pharmacists are responsible according to the law or legal considerations. Sale and supply of medicines are controlled by laws and regulations. زي ما ذكرنا إنه regulations and laws control all activities of supplying and selling of medicines at pharmacy. Laws can guarantee the safety and quality and efficacy of medicines and service provision. Without laws, we cannot guarantee the safety and quality and efficacy of medicines and service provision. Because كل الأدوية must not be licensed unless they are approved according to laws and regulations that according to the documents we can approve that this medicine is safe and of quality, of good quality and effective when consumed by patients. People would be provided registered. People should be provided a registered and licensed medicine only. and احنا في our practice we have to provide registered أو الأدوية المسجلة. نبعد من الأدوية الما مسجلة أو المحربة اللي هي في السوق هسه احنا بنسميها الكوربشن. وآخر حاجة زي ما سمعنا بيقوا يسموه الكوكو. طيب, في الليجل considerations عندنا licensed product أدوية مصرح بها اللي هي برضو بسموها marketing authorization أو marketing authorized medicines. طيب, الماركتينج authorized medicines معناها أدوية approved to be sold or to be provided to consumers. طيب, pharmacists should supply licensed medicine only. زي ما ذكرت إنه we have to supply licensed and registered medicines and avoid corruption. Licensed medicines have marketing authorization numbers or codes and certificates. لما نقول licensed medicine معناها this medicine is authorized to be marketed or approved to be marketed and have a certain number or code وعندها certificate
certificate دي approve that this medicine is safe and effective and of high quality. طيب licensing guarantees safety and efficacy and quality. أي دواء licensed معناها شنو؟ بيضمن لنا safety and efficacy and quality. طيب في السودان عندنا المجلس القومي للأدوية والسموم هو المسؤول من التسجيل وترخيص الأدوية في السودان، وعندهم قانون 2009 شغالين به حتى الآن. والميديسين National Medicine and Poison Council is responsible of medicine licensing and medicines approval. فبالتالي حتى البرايسنج مسؤولين منه ناس المجلس القومي للأدوية والسموم. وزي ما ظهر لنا في الفترة الأخيرة المشاكل بتاعت البرايسنج، وهي اللي أدت إلى unavailable medicines، وهي اللي أدت لأنه معظم الناس unethically يلجأوا ل unlicensed and unregistered medicines، لأنه الشركات بقت ما قاعد تعمل برودكشن للأدوية، فبالتالي حصلت shortage of many of medicines at pharmacies. فبالتالي الإشكالية حتى الآن مستمرة، ولكن في بشريات بعد دعم الحكومة للشركات والإمدادات الطبية إنه إن شاء الله العام الجديد 2021 حتتوفر الأدوية. والجهة اللي هي المجلس القومي للأدوية والسموم جهة مهمة جدا جدا في البلدان، لأنها هي ماسكة حاجة خطيرة جدا جدا اللي هي ممكن تعمل مشاكل وممكن تعالج، اللي هي الأدوية. So in Sudan, National Medicine and Poisoning is a very important organization that pharmacists used to work in. We still continue our slides in licensed product or marketing authorization of products. طيب medicinal products with a marketing authorization can be identified through the marketing authorization number، اللي هو رقم يكون مطبوع على الباكج، وبيعمل ده بكون indicator لأنه البرودكت is authorized to be marketed. طيب the marketingly authorized product or marketing authorization determines what. لو لقينا البرودكت انه marketingly authorized معناها بنلقى كل الديسكريبشنز اللي بتخص الدواء، وبنلقى كل الانديكيشنز واليوزز والكونترا انديكيشنز كذلك، وبنلقى الدوزز and how the packaging should be labeled in addition to many other specifications. كل الحاجات دي بنلقاها في الليفلت او الانسرتد ليفلت. طيب نجي للconsideration الثاني اللي هو ethical considerations. Sale and supplying of medicines is guided by biomedical ethics and the ethical principles of the pharmacy profession. طيب البشر دايما بيحكموا by law، بيحكموا by ethics. اللو طبعا بيعتمد على الدوكيومنتس والشوف وكده، لكن الاسكس بتعتمد على الشخص، يعني حاجة inside their beliefs and their concepts. According to your belief you will practice your pharmacy practice. So it is important any person to be controlled by legal consideration and ethical consideration. So ethical considerations are important
when the person is unobvious or not controlled by a law. So the ethical consideration will control that patient according to his belief. So sale and supplying of medicines is guided by biomedical ethics. We have an ethics code that called biomedical ethics or ethical principles of the pharmacy profession, which is very important in our practice as pharmacists. طيب pharmacists work in their professional must follow code of ethics guidance. طيب شنو في الcode of ethics that we have to know and implement or to understand it during our practice. طيب number one, we have to make the care of patients our first concern. معظم الناس بيركزوا عليه أو على بيع الدواء، بيركزوا على المبيعات في اليوم كم، لكن very important we have to put the care of patient as a first choice. First choice after that we. طيب أنا أديكم مثال. When patients attend to a pharmacy and request a medicine through a prescription or without prescription, do not tell them the price of that medicine first. You have to respond to him and produce the product to them and tell them how to use this product. At last, when they ask you how much, then you have to tell them their price. يعني ما نقول لهم طوالي يقول لك انا والله دي كده، يقول لي اخد دواء بكده، لا، قدم له كل الكونسلنج، كل الانفورميشنز، كل الانستراكشنز، وحتى جهز له الباكج بتاعه لو خدته له في كيس لحد ما يسألك هو يقول لك بكم، حتى بعد ذاك وريه السعر. كده انت you have made the care of patients as a first choice. طيب number two, exercise your professional judgment in the interest of patient and the public. يعني ما يكون همك في انه انت والله عندك دواء قرب ينتهي دار تتخلص منه، لا، انت ركز على الانترست of the patients or a situation بتاعه. ده الكلام ده كله ethically. Show respect for others. We have to respect others، ولازم يشعروا هم بالاحترام اللي بنقدمه لهم لأنه دي يعني من الأخلاق. طيب encourage patients to participate in decisions about their care. ما نقوم نحذف الآراء بتاعت البيشنت، نستمع لها كلها ونخليهم يشاركوا في الديسيشن. طيب we have to develop our professional knowledge and competence. برضو من الأخلاق إنه لازم الناس تطور في المجال بتاعها، تتطور هي ذاتها، ولازم يكون عندهم كفاءة عالية ومقدرة عالية من المعرفة في المجال بتاع الفارماسي براكتس. وده من الأخلاق، ما حاجة إلزامية لكن أخلاقيا we have to improve our professional knowledge and competence. طيب we have to be honest and trustworthy. يعني احنا لازم نكون شنو صادقين وجديرين بالثقة. طيب we have to take responsibility for our working practice. يعني احنا لازم نتحمل المسؤولية كاملة. we have to take full responsibility of our practice. يعني ما نعمل نخلي الشغلة بتاعتنا أو الريسبونسبيلتي بتاعتنا نديها ل others who must not be responsible of that and فبالتالي احنا بنكون ما نتحمل المسؤولية، عشان بعد ذاك لو حصلت أي حاجة برضو ما نجي نقول والله يا أخي عملها فلان. أنت تكون الفارماسيست قاعد وأنت المسؤول تقول عملها فلان، لا، أنت المسؤول الأول، فبالتالي أنت تتحمل المسؤولية. يعني حتى لو عمل زول تاني لأنك أنت منحته إنه يشتغل هو مثلا ما فارماسيست، المسؤولية حقتك أنت، فبالتالي أبقى قدره. طيب نواصل بالأسيكال considerations.
برضو ethically in case of mistakes pharmacists have to pay in case of injuries results from their practice. لو ان احنا during our practice حصل اي mistake we have to pay لازم ندفع مقابل ونضمن يكون لنا تأمين للحاجة دي فوري كمان، ما نتجلجل فيه. indemnity معناها فوريا. وده من الأخلاق من طيب نجي الجزء الرابع اللي هو sale and supplying of medicines at pharmacy. وده we will be introduced information about supplying and provision of medicines at pharmacy and selling of medicines at pharmacy and prevention of errors when selling or supplying medicines and when and how mistakes are made. طيب supplying and medicine provision of medicine at pharmacy. Medicines are supplied to pharmacies through licensed agencies or organizations. وكالات شركات هي المسؤولة من إنها تعمل supplying or provision of medicines to be supplied to the pharmacies. And licensed agencies are storehouses supplied from companies. طيب agencies and organizations of medicines ده بتعملون supply from companies agencies organizations دي هي بتعمل supplying to the pharmacies والpharmacy بعد ذاك هو responsible to supply patients. طيب pharmacy sales are priced in general whole prices. However, selling of medicines to encounters are in retail prices. طيب كل agencies ولا organizations of medicines ولا الكومبانيز هي بتبيع الأدوية للصيدليات بالجنرال هول برايس أو السعر العام. فبعد ذاك الصيدليات هي بتبيع بالسعر القطاعي اللي هو بنسميه الريتيل برايسز، وهي دايما عبارة عن 20%. مثلا في ولاية الجزيرة تضيف 20% للجنرال هول برايس، وده معناه كده عملت الريتيل برايس. وده برضه فيه جدل كبير جدا جدا في الوقت الراهن مع التضخم الحاصل في البلد، انه في ناس بقت ما بتلتزم بالريتيل برايس. فدي اشكالية برضو، يعني اسيكالي مفروض الناس ما تعمل حاجات زي دي. فبالتالي يعني زمان والله كان الفاريشن دايما بيكون بين الكومبانيز ولا البراندز، لكن هسي بقى نفس البراند ممكن يكون فيه كم برايس، وده طبعا يعني مشكلة ethical problem. طيب pharmacists should sell and provide registered and marketing authorized medicines only. يعني الناس مفروض تجيب في الصيدلية الليسنسد and طيب selling of medicines at pharmacy. There are two categories of medicines at pharmacy to be supplied or sold to encounters. عندنا نوعين من الأدوية: over the counter medicines sold and supplied on demand without prescription، وعندنا prescription only medicines and these medicines only should be supplied or sold in response to a prescription. طيب عندنا registered pharmacy can supply and sell registered and licensed medicines. يعني when a pharmacy is registered or licensed, that means they are authorized to sell registered medicines only. يعني دايما الابروفال ولا الاوثرايزيشن لما يدوك الرخصة بيدوك على سنك انت تبيع شنو الادوية المرخصة والمسجلة فقط. فبالتالي اذا جات إدارة الصيدلة أو الرقابة الدوائية ولقت الدواء ما مسجل بيعطاك بتطبق عليك القانون والغرامات، ومرات قد تكون فيها سحب للرخصة أو الإلغاء. طيب we have to continue in selling of medicines at pharmacy. طيب زي ما قلنا في two groups of medicines. الجروب الأول اللي هو over the counter medicine or OTC medicines، بنسمع بها كتير OTC. طيب
شنو يعني OTC medicine? Any medicine that not included in prescription only medicine list can be sold in pharmacy as over the counter medicine. طيب عندنا جروب من الميديسين اللي هو herbal medicines or herbal remedies and food supplements. ديل اصلا الجروب بتاعهم موجود في ال over the counter medicines. طيب ال over the counter medicines are supplied and dispensed under supervision of registered pharmacist. OTC medicine ما معناها انه شنو اي زول ممكن يعمل dispensing ليها، لكن ممكن يعمل dispensing ليها under supervision of a registered pharmacist. زي ما قلنا كل الاكتيفيتيز عبارة عن ريسك، الريسك دي ممكن تعمل حرم للبيشنت، فبالتالي المسؤولية المفروض حنبلها شنو؟ الفارماسيست. طيب over the counter medicines are not usually safe unless the pharmacist assures that. إذا معناها شنو؟ ما معناها الأدوية بتاعت ال over the counter إنه ممكن نصرفها سائل لأنها دايما safe. They are not usually safe لأنه بيعتمد على situation of the consumer or the patient. Over the counter medicines are known as over the counter medicines are known as counter prescribing medicines. يعني ممكن يحصل لها prescribing at the counter. So there are guidelines must be followed. يعني لو دارين نعمل dispensing or prescribing over the counter of medicines عندنا certain guidelines we have to follow. طيب guidelines of OTC must be followed are. طيب عندنا we have to recognize and assess the condition. Any pharmacist when asked to dispense or to provide, or if there is any request of a medicine, the first step is to assess the condition. طيب we have to determine the goal of the treatment. We have also to set the goal of a treatment when the drug is over the counter, or because after assessment we have to make a decision. This decision is important in the selection of the appropriate medicine, and the appropriate medicine means that this medicine will help us in achieving our goal of treatment. طيب برضو من ال guidelines we have to follow لازم يعني نقوم نعمل recommendation of our decision about the treatment، وبرضو نقوم نعمل advice patient about our selected treatment. برضو we have to record the intervention. كل الactivities اللي قمنا بيها دي we have to record it if appropriate. طبعا في appropriate condition كل الactivities والinterventions اللي بيقوم بها الفارماسيست المفروض يكون في لها records بسموها pharmacy record. وبعد ما تعمل حاجة دي we have to follow this patient in order to evaluate whether the goal is achieved or not, or whether there is a problem or not. طيب some medicines are safe when dispensed OTC. Some medicines when dispensed over the counter are safe while others are not. And for example, omeprazole is a safe drug and can be dispensed OTC, but it is dangerous because sometimes may mask cancer in GIT. Also simvastatin in some countries dispensed OTC but also may mask cardiovascular
or cardiac problems. Prescription only medicines, part 2, or category number 2, prescription only medicines. These medicines can be supplied in response to a valid prescription. Valid prescription means that it is stamped and signed and prescribed according to level of prescribing. Pharmacists can make emergency supplies of prescription only medicines when requested urgently. مثال في الصيدلية زول حصل له convulsion وعنده مثلا سيفير ملاريا، انت ممكن تديه ديازبام عشان ما تطلع من الحالة بتاعت الكونفرشن، عشان ما تبعد من الكوما، وبكون المبرر بتاعك انه والله ده urgent case. طيب patients when receive prescribed medicines usually expect many issues. البيشنس لما يجوك الصيدلية عندهم expectations. من ضمن الاكسبكتيشنز انه انك انت كفارماسيست عندك ethical and legal considerations وبتتبعها، وانه الدواء اللي اتوصف لهم accessible، يعني بيلقوه من اقرب صيدلية، ما بيتوقع انه مثلا هيفتشوه في الصيدليات كثيرة. طيب برضو انه البريسكريبشن بتاعتهم دي accurate، ما فيها اي مشكلة، فبالتالي لو كان فيها مشكلة، عشان كده دايما لما تكون في مشكلة في البريسكريبشن، لانه عشان ما نحبطهم، احنا we have to discuss this problem with the physician without telling them the problem. يعني احنا نعالج المشكلة بدون ما ندخله هو، لانه اول ما نوريه بانه والله يا اخي انه في غلط or non accuracy in this prescription، معناها الاكسبكتيشنز بتاعتهم هتكون اتبخرت، فبالتالي هيجون احباط، وبالتالي الموضوع ده بيأثر على الثقة بينك وبينه وبين الفيزيشن والبيشن. وبرضه انه من الاكسبكتيشنز انه you will provide them a product of a high quality when quantities sufficient والاكسبير date is sufficient، وبرضه انه الباكجينج will be prompting and well packaging with understandable instructions. انه مهم جدا جدا انه من الاكسبكتيشنز بتاعتهم انه you will instruct them and write the instructions in a clear way that they can understand them. طيب selling of medicines at pharmacy, we are still continue in the second group, prescription only medicines. طيب patients have expectations. زي ما قلنا البيشنت عندهم expectations when they attend to the pharmacy with a prescription, and one of these expectations is that they will be supervised by a pharmacist. يعني ما يتوقع انه اي زول يصرف لهم الروشتة دي غير الفارماسيست. طيب وانهم حيتلقوا البروفيشنال اسسمنت، برضه عندهم expectation انه ما حيحصل خطأ dispensing error minimization، يعني انه والله when they provided their medicines they will not expect that there may be an error. طيب marketing authorized product، برضو ما بتوقع انك تديهم corruption، فبالتالي من الاسكس انه الناس يعني ما تصرف ال unlicensed or unregistered products to the patients because it is not comply with their expectation. طيب برضو ما بتوقع انه no substitution of prescribed medicines، ما بتوقع انك you will substitute this product
فبالتالي انه لو انت قررت انك تعمل لهم substitution لازم they must be informed about that intervention. طيب برضو their expectations products are well covered and protected from children. يعني بيتوقعوا انه their products cannot be accessed by children because they are well covered. عندنا زي الأدوية اللي بتكون مكفولة بchild resistant cover، إنه مهما حاول يفتح الباكج ما يقدر، أو الكونتينر ما يقدر. فبالتالي يعني you have to inform them this product can be accessed or not accessed by children. clear labeling direct supply to the patient or co-patient. برضه هم بيتوقعوا منه انه يكون labeling is very clear and وانه يكون في direct supply to the patient or co-patient. يعني ما بيتوقع انه مثلا you will ask him about the patient. طيب supplying unlicensed medicines. طيب قبل قلنا pharmacists have to supply only licensed and registered medicines. Sometimes pharmacists can supply unlicensed medicines. Medicinal product of no marketing authorization can be supplied in response to a valid prescription with some considerations. الحاجة دي ممكن نقوم بها، لكن شنو في كم some considerations we have to follow. The first one is the assurance of alternative and availability. إنه لازم الدواء ده يكون ما عنده substituent or alternative product in our place or country. طيب rejection of risky medicines according to patient's situation. يعني برضو شنو مرات يكون في supply لمedicines و according to our situation or situation in certain place, these medicines are risky, so we have to reject them from supply. In case of supplying unlicensed medicines, we have to consider number one, we have to inform patients about unlicensed medicines. يعني لازم نوريهم بأنه والله الأدوية دي غير مسجلة في السودان. طبعا احنا هنا بنتكلم عن unideal situation. unideal situation يعني مثلا دواء موصوف مثلا في دولة تانية وما في الدولة الساكن فيها البيشن، ممكن في الحالة دي يحصل سبلاين ليها وتكون الحاجة دي معروفة، وبرضه بيشن جاي من دولة تانية والدواء مسجل في الدولة دي وما مسجل في دولته، برضه يابر المطار برضه ممكن الفارماسيست في الفارماسيست ممكن يخلوهم يدخلوا بالدواء ده وممكن يجيبوه لهم إذا كان ما موجود في الدولة. طيب records keeping for no less than 5 years. أي دواء ما مسجل في البلد لازم يكون في records للدواء ده ما أقل من 5 سنوات. In case of adverse effects, report to the responsible authority. إذا كان في دواء not licensed ونحن كفارماسيست عملنا supply له according to regulations، لو كان في any adverse effects we have to report to the responsible authorities. طيب زي ما قلنا ال errors are
inevitable لا مفر منها. So we have to prevent these errors during supplying and selling. Errors can take place during pharmacist working أثناء البراكتس، و ethically pharmacists should minimize risk of errors. كل ما كان لدينا الإمكانية في إننا نقلل الخطورة بتاعت الأخطاء من الأخلاق، إنه المفروض نشتغل على الحاجة دي. طيب repeated errors can lead to pharmacist registration removal. في بريطانيا إنه الإيرورز المتكررة من الفارماسيست ممكن تؤدي إلى حذف الفارماسيست من القائمة بتاعة التسجيل في المجلس الطبي. و there are some regulations which can help pharmacists to avoid errors incidents. طيب we have to follow some regulations in order to avoid errors to take place. Number 1, dispensing errors prevention. Dispensing errors at pharmacy are by law criminal. يعني أي error at pharmacy طوال criminal وقانون جنائي. طيب at least 4 incorrect items per 100,000 items dispensed will be handed out to patients. يعني كل 4 أدوية خطأ بيتم صرفها لبيشنس من خلال 100,000 دواء تم صرف. الكلام ده اتعمل في بحث سنة 2005 في بريطانيا. طيب هنا كم؟ طيب common types of dispensed errors are common errors معروفة عالميا، إنه بيحصل دايما selection of the wrong drug ولا wrong quantity ولا strength of a drug. labeling mistake during labeling برضو يكون شنو مثلا 1 tablet per day تقوم الليبل يكون مثلا 3 times per day. طيب wrong medicines handling برضو زي ما قلنا في بعض الصيدليات بترص بالشركات، فبالتالي الصناديق بتتشابه، ممكن يكون في wrong medicine handling ودي كتيرة. طيب نواصل في prevention and supplying of selling errors. There are many factors that may induce errors to happen. طيب these factors are poor lighting، صيدليات ما فيها إضاءة كويسة. برضو عندنا distraction and interruptions، طبعا هسي كتيرة بقت في ناس يعملوا الشاشات بتاع التلفزيون والتلفونات والتلفونات هي اللي بتضرب والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها interruptions. وعندنا look alike and sound alike medicines، برضو عندنا أدوية بتتشابه، وفي أدوية برضو الاسم بتاعها بتشابه. يعني مثلا كل الأدوية اللي بتنتهي بأول، بنادول، باراسيتامول، أزول، بيوتالول. فالمهم يعني sound alike الاسم بيكون قريب لبعض، فبالتالي يعني if you asked one staff member to handle you and he had never heard the sound of the medicine name, then he will provide you the wrong medicine, so you have to take care. look alike زي ما قلنا look alike طبعا كل الكمبانيز عندها الباكج بتاعها بتشابه، فبالتالي we have to take care. طيب inexperienced staff، برضو inexperienced staff اللي هو مثلا جونيور فارماسيست ولا الحسي بسموهم ناس ال3 شهور ديل بيدخل صيدليات، ولا التريني ديل كلهم شنو may induce error, so we have to take care. طيب stress and fatigue،
برضو pharmacist when they stressed and fatigue they may cause they may practice and induce errors. So we have to take a rest if we have stress and fatigue. If we have stress we have to avoid work. طيب high workload or insufficient staff members. برضو عندنا الصيدليات اللي فيها overload والstaff members is not enough. برضو can induce errors or mistakes. Dispensing large numbers of prescriptions. برضو إذا كان إحنا يعني we have to dispense a large number of prescriptions that may induce mistakes or errors. Also unclear prescribing. When the prescription is unclear, that may lead to an error. Wrong medication at a patient medication record. If we have to dispense from a record and during recording we have recorded the wrong medication, that will induce the error. طيب we have to make a clinical governance to control supplying and selling errors. Clinical governance is one of the way which pharmacists ensure the delivery of a high quality service. When we implement clinical governance, that means we have a high quality of service. There are many components involved clinical governance practice. عندنا عدة components بتشكل لنا الكلينيكال governance أو الحكم السريري أو التحكم السريري. Number 1 accountability المحاسبة. If there is any accountability probability, pharmacists are accountable for their professional practice. لو كان في accountability هسي لو كل الناس دي بيسألون about their practice لو في mistakes كان ما كان البراكتس بتاعنا بيكون فيه errors كتيرة. طيب pharmacists are accountable for quality of service. يعني احنا مسؤولين برضو as a pharmacist انه نقدم a service of high quality. برضو مفروض تكون في assessment و evaluation ل our practice as a pharmacist. طيب برضو we have to make auditing. Auditing is a systematic evaluation of professional work against set of standards. تكون عندنا standards معينة نعمل evaluation ل our practice ندقق فيها نتحقق من التدقيق في العمل. فبالتالي عندنا standards معينة مفروض يحصل لنا بها evaluation during our practice. وده كله شنو in order to prevent supplying and selling errors. طيب every community pharmacy must carry out at least 2 audits annually. يعني كل الصيدليات بتاعت الكوميونتي فارماسي الكلام طبعا ممكن يكون في بريطانيا لكن هنا ما عندنا انه المفروض يحصل تدقيق لعملهم مرتين خلال العام. طيب auditing or evaluation can be in ممكن ال auditing وال evaluation لو دايرين نعملها تكون في شنو؟ أول شيء يكون في ال accuracy and competencies of practice. لازم ال practice بتاعنا تكون صحيحة وتكون بكفاءة عالية وبرضو يتحققوا من ال dispensing process إنها ماشية accurate وبرضو يكون في ال interventions on prescription records. برضو ال interventions دي هل هي
accurate or wrong. وبرضو ال provision of patient counseling and waiting time، يعني ال هل ان احنا كفارماسيست ال provision of counseling for our patients with an enough time, or بس we have to dispense without counseling, without instructing patients, without informing them, without answering their questions in a very limited time. ممكن نلقى ال editing templates في الموقع registration and support على النت، والناس ترجع له وتشوف إن الناس بتعمل editing ل their practice كيف في بريطانيا. طيب we are still continuing in prevention of supplying and selling errors. طيب in order to practice with prevention of supplying and selling errors, also we have to practice within clinical effectiveness. شنو يعني الكلام ده؟ pharmacist must be aware of current evidence for treatment. لازم نكون عارفين the most updated evidence of treatments. طيب pharmacists should monitor patients' care, drug interactions and adverse drug reactions for each patient. أي patient بيختلف من البيشنت التاني according to their situation, according to their disease, according to their according to their genetic polymorphism. So we have to know interactions for each patient separately and adverse effect also. We have to know these considerations. طيب any risky medication when discovered requires contact of the healthcare provider. If we want to dispense or to supply a medicine to a patient that requests a medicine through a prescription, and this prescription was written in a risky way, so we have to contact the physician or healthcare provider in order to make or resolve the problem. طيب continuing professional development ده برضو من الحاجات المهمة جدا جدا بتساعدنا في prevention of supplying and selling of medicines errors. ودي تقريبا الحاجة اللي فاقدينها هسي الصيادلة، عشان كده الصيادلة عندهم مشكلة في الكومبتنسي. طيب لما يكون في continuous professional development معناها نحن كده we ensured our clinical effectiveness. لو ما في الحاجة دي معناها we are not effective and we are not competent. طيب continuous professional development involves cyclical process of learning. ده ممكن يكون ظاهر لنا في الفيجر الجاي ده انه كيف ال continuous professional development بيتم. طيب ممكن السايكل ده يوضح لنا ال continuous professional development اللي هو يعني أول خطوة فيه بيكون في خطة بتاعت تدريب وتطوير. الخطة دي مفروض تكون الجهات المسؤولة مثلا المجلس القومي للأدوية والسموم أو وزارات الصحة تكون عندها خطة للتدريب، تدريب الصيادلة مثلا العاملين في القطاع الخاص، العاملين في القطاع العام، تكون الحاجة دي إلزامية، إنه المفروض أي صيدلي المفروض ياخد الدورة التدريبية وبس، ما يعتمد على التسجيل الدائم. ما في حاجة اسمها تسجيل دائم. التسجيل الدائم ده ذاته لازم يكون شنو عشان الزول يكون معاه؟ لازم يكون عنده تدريب مستمر لأنه العلم متطور. طيب بعد ما تتخطى الخطة المفروض يكون في تنفيذ أكشن. بعد التنفيذ الأكشن يتحققوا من إنه الناس ديل
اتحصلوا على الكفاءة المطلوبة. they have to evaluate these trainee. بعد يحصل لهم evaluation وapproval يدونا السيرتيفيكيتس بانه يخشوا الدورة التدريبية. يقوموا هم بعد ذاك الفارماسيست اللي خشوا الدورة التدريبية يعملوا ريفليكشن ل الانفورميشن اللي اخذوها و they have to implement this information at their work place. وتاني يخشوا الدورة التدريبية وهكذا. بقت عبارة عن سايكل. وأي activity سواء كان reflection ولا plan ولا action ولا evaluation كلها يحصل لها شنو recording and revision. وده عبارة عن framework for maintaining professional competence، محافظة على الكفاءة بتاعة الفارماسيست. طيب continuous professional development بيكون فيه دايما عبارة عن workshops و learning courses و conferences و talking to colleagues, everyday practice, staff meetings, professional edits and research projects and teaching for others. كل الاكتيفيتيز دي بتعني انه ال 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 الناس لما تخش الدورات التدريبية بتكون competent لأنها بتكون أخذت كل الحاجات دي اللي اتذكرت دي يعني. ودي بتخلي الزول دايما update في إنه competent to provide service to the public. طيب continuous professional development for pharmacists المفروض تكون 12 courses per year. ده طبعا في بريطانيا. فنتمنى إنه يعني إن شاء الله 6 دورات تدريبية لنا احنا كفارماسيست في السودان. طيب لازلنا نواصل في البريفنشن and controlling of supplying and selling errors. طيب برضو من الحاجات المهمة جدا جدا لازم يكون في patient and public involvement في الحاجة دي. لازم يكون لهم دور. طيب احنا لازم نعرف patient satisfaction لأنه according to patient satisfaction we can set our plan to improve where is the weakness and where is the gap so we can fill it. طيب طيب لو كان في مثلا under performance أداء ضعيف في الديسبنسينج ولا السبلاينج ولا السيلينج اوف ميديسينز المفروض نعمل شنو؟ طيب we have to use continuous performance development to ensure update on subject areas which shows weakness. يعني نحن لو لقينا under performance في حتة معينة نعمل update للفارماسيست ولا الاريا. فبالتالي بيحصل لنا شنو؟ improvement in that area which was showing weakness. طيب substandard performance must be identified and addressed to responsible authorities. يعني لو كان في under performance في أي حتة we have to inform the authorities. طيب risk management also in order to prevent supplying and selling errors we have to practice in management of risk. What is risk? Risk is the potential for unwanted outcome. Any unwanted outcome and is a risk. طيب doing the right things to avoid unwanted outcomes. In order to avoid unwanted outcomes or risk or errors we have to do the right things or the طيب لازلنا مواصلين in prevention of supplying and selling
errors. Examples of sources of risk in a community pharmacy. دي أمثلة موجودة في الكوميونتي فارماسي بتمثل خطورة على ال practice of pharmacist. Number one, people. Customers and staff members may carry infections or aggressive. طيب الكاستمرز sometimes بيجيك الواحد بيجيك زهجان وبيجيك مستعجل وبيجيك عامل فيها عارف، وبرضه هو ذاته ممكن يكون source of infection، فبالتالي بيؤدي إلى الاسترس of a pharmacist، وده ممكن يؤدي إلى حدوث الايرور. طيب برضه ممكن الاكويبمنتس. طيب ممكن تكون عندنا مشكلة في الهاندلينج of heavy objects and lifting inappropriately، وده ممكن يؤدي إلى risk of injury. والريسك اوف انجري هنا ممكن يكون هو قد يكون للفارماسيست ذاته، يعني انه مثلا اذا كان رفع حاجة very heavy ممكن تعمل له مشكلة، ممكن يقع، ممكن يتعوق. فبالتالي إذا كان ما عنده equipments to deal with heavy objects ده ممكن يؤدي إلى risk of injury، فبالتالي ده بيحسب error على الفارماسيست. طيب برضو عندنا source نمبر 3 اللي هو materials. في بعض المواد في الصيدلية pharmacists may contain a number of hazardous materials in addition to medications including compressed gases. يعني ممكن تكون في مواد خطرة برضو تمثل source of dangerous things at pharmacy، وهي بتمثل خطورة وريسكي at the same time، اللي هي شنو الهازاردس ماتيريال. وعندنا برضو شنو الغاز ولا الحاجات اللي ممكن تشتعل برضو، دي برضو بتشكل خطورة بالمناسبة، زي الكحول. و عندنا مواد كثيرة ممكن تكون فيها تحذير بأنها عبارة عن مواد خطرة، فبالتالي دي كلها عبارة عن source، يعني sources of risk at community pharmacy may be the people themselves, may be the equipments, may be other materials. برضو عندنا building design fire precaution must be taken into account. لازم عشان كده دايما لما في الترخيص يقول لك دارين يكون في طفاية، ده في السودان هنا، لكن طبعا في البيج فارماسيست لازم يكون في سيستم بتاع فاير فايتنج، وده عبارة عن سيستم بيتبني مع البنيان بتاع الفارماسي، فبيكون فول اوتومايزد، لأنه الفارماسي فيها مواد لما تحترق or when they burn will be very dangerous to the community. طيب we have to manage risk since there are many sources of risk at pharmacy or during our practice. We have to manage this risk through certain procedures, and these procedures include: 1. We have to identify proactively and record these risks. How? We have to make check before dispense, and we have to evaluate the adverse events. Also, we have to develop an effective solution to avoid risk.
طيب we have standard operating procedures and we have interventions recording and we have to deal with complaints. Any complaints we have to deal with it and find out what is the solution, and we have to check the expiry dates of any medicines and physical checks, and we have to keep recommendation or recommended temperature during our work. So in order to make a risk management, we have to identify and record these risks, and we have to develop procedures or solutions to avoid these risks. الاسيستنس ديل الميديسين كاونتر اسيستنت والديسبنسنج فارماسي اسيستنس ديل هم ناس بياخدوا فعلا في بريطانيا بياخدوا دورات تدريبية وبياخدوا شهادات عليها، وبعد ذاك بيجوا بيمارسوا شغلهم في الصيدلية according to their certificates. but technicians ديل هم ناس بيقبلون عديل كده في كليات وبيكملوا سنين موجودين هنا في السودان. عندنا التقنية الصيدلة اللي هم بيقروا بيقول لك احنا قرينا دبلوم صيدلة 3 سنين، ف ديل موجودين وعندهم شهادات من التعليم العالي. طيب أهم نقطة or the most important part in this lecture is when mistakes are made, what will happen and who will be affected and what are required. This is one of the most important points in this lecture, because as we mentioned mistakes are inevitable in our practice، لا يمكن تفاديها في بعض الأحيان. طيب every pharmacist will make a mistake at some points in practice. إذا معناها شنو؟ mistakes are inevitable, unavoidable, and any pharmacist will make a mistake, so we have to be ready and take care. Good management will prevent patients harm. After mistakes are made, we have to make a good management to prevent patients from harm. Some mistakes will be identified by pharmacy staff while others by co-patients. So في بعض الأخطاء بيتم اكتشافها during our practice، وفي بعض الأخطاء بيتم اكتشافها at home through the co-patients or family members. The patient will be injured physically and emotionally, so trust between pharmacist and patient will be damaged. هيحصل injury للبيشنت physically و emotionally، فبالتالي الharm is directly going towards the patient. فبالتالي أول risk إنه trust between a pharmacist and patient will be damaged. طيب pharmacy staff will be distressed لما يسمعوا الخبر بتاع إنه والله في دواء يتصرف غلط للبيشنت، كل الفارماسي ستاف will be stressed لأنه كلهم حيحاسبوا على الحاجة دي، بالإضافة لأنه يعني أخلاقيا بيتأثروا بالحادث، وبالتالي they feel that they are guilty and they had harmed a human. طيب methods to respond to errors will impact resolving from injury. طيب according to method we respond to this action or this accident, we can resolve the injury problem.
Apologizing reduces the risk of litigation and shows compassion. إنه إحنا بنظهر تعاطفنا وبنمنع الشغل القانوني بأنه يمشي فورورد بحسب ان احنا الريسبونس بتاعنا كان انه فيه اعتذار وفيه اظهار للتعاطف مع البيشن. فبالتالي لو ان احنا ما انكرنا الموضوع وطوالي بادرنا بالاعتذار وشرعنا في انه نعالج المشكلة دي بعدين بتقلل علينا الخطورة بتاعت المحاكم اللي حتجي علينا. طيب patients must be informed about mistakes and will be done to reduce harm. All will reduce harm. طيب يعني احنا لو عملنا information للبيشنت about the mistakes ووريناه بانه الموضوع ده مثلا خطورته ما بالحاجة اللي بتخيله هو، وانه الموضوع ده معالج، ده بيقلل الهارم. فبالتالي it is very important to respond to that accident and to inform the patient neighbors, patient relatives that this accident will be resolved and the harm will not be as they understand or as they see. The pharmacists should avoid arrogance and disrespect towards patients. الفارماسيست أول ما تحصل الحاجات دي إنه ما يكون عندهم كبرياء وعدم احترام للزول اللي بيجي، لأنه أصلا الزول بيجي منزعج. فبالتالي إحنا we have to respond and respect this patient and this co-patient because he is in abnormal situation. Also, errors may harm patients, which destroy trust. Errors can harm patient actually, and sometimes this harm may not be recoverable, so this will affect the trust between patient and pharmacist. Injuries may be physical or emotional or the two, must be treated to reduce harm. احنا لازم نعالج physical and emotional injury in order to decrease the harm. طيب according to responding way towards injury, the resolving of the problem will be for the patients and staff members. حسب الريسبونس ولا responding towards injury. وكان الحل بتاع المشكلة حسب الريسبونس. لو كان احنا مثلا استجبنا بطريقة غير مقبولة ونكرنا ورفضنا وعملنا بعدم احترام، معناها المشكلة هتمشي تتعقد أكتر. فبالتالي حتى الهارمينج بيكون أكبر سواء كان للبيشن أو الستاف ممبرز. طيب أصلا هتجي المشكلة في شكل بتاع شكوى. طيب احنا هنعمل شنو؟ أول حاجة we have to direct reporting to pharmacy, physician or court. طيب احنا ما أصلا المشكلة لما تحصل، انت لو كنت بيشن عندك بروسيس معينة مفروض تمشي بيها، اللي هو يا اما يكون عندك دايركت ريبورتنج تو ذا فارماسي، تكتب طوالي مباشرة للفارماسي بانه والله حصل كده كده كده. برضو ممكن تكتب للطبيب، ممكن طوال تمشي المحاكم. طيب عندنا الرويال فارماسيوتيكال سوسايتي اوف جريت بريتن، عندهم guidelines on how to handle patient complaints. يعني الحاجة دي تقريبا موجودة حتكون للمحامين، وبالنسبة للبابليكس عندهم guidelines معين in case of errors or mistakes
إنهم يتعاملوا مع الحاجة دي كيف. ده طبعا في بريطانيا، لكن هنا ما عندنا الحاجة دي. والحاجة دي مهمة جدا جدا والله في مجتمعاتنا. يعني تقريبا البراكتس في مال براكتس كتير جدا جدا، لأنه لكن ما في جايدنس، ولا حتى الببليك انهم انفورمد، يعني انه كيف لما تحصل المشكلة الناس يتعاملوا مع الحاجة دي. طيب professional negligence omission. طيب in case of mistakes are made, what will happen؟ ممكن يحصل professional negligence or omission of الفارماسيست سيرتيفيكيت، انه ما يقدر يمارس تاني المهنة لانه حتشال منه الشهادة بتاعته. action will take place from courts، يعني المحكمة تقوم تحكم بانه والله يا اخي سحب الشهادة. طيب في سنة 2002 The Chemist Defense Association received 1197 claims against pharmacists in United Kingdom. سنة 2002 في 197 ادعاء against a pharmacist. وده بدل على انه المستيكس اذا كان في انجلترا كده، فما بالك يعني عندنا هنا وهي غير مرصودة. طيب chance of misconduct made more likely. ده عبارة عن wearing trainee. Charges will be multiplied in case of multiple mistakes. يعني إذا كان الأخطاء متكررة فبالتالي التشارجز هتكون شنو مضاعفة. وبرضه احنا بالنسبة للتريني لازم يعمل حسابهم دايما they have to practice under supervision of registered pharmacist in order to be responsible of any mistake. تحذير للتريني. طيب charge and omission from professional practice depends on الغرامة والإزالة. الإزالة من المهنة بتعتمد على الآتي. طيب هل was the patient owed any care؟ يعني بعد الأكسيدنت ده إنه البيشنت لقى أي كير ولا كان ما في زول يشتغل بيه، سواء كان الفارماسيست أو الأذر ستاف ممبرز ولا الفيزيشن. طيب برضو بيعتمد على did the pharmacist fail to discharge that duty؟ يعني برضو هل الفارماسيست هو الفشل في إنه يتعامل مع المطلوب منه. طيب has the patient suffered any harm as a result؟ هل البيشنت اتأذى من الاكسيدنت؟ طيب إذا كان الحاجات دي حاصلة معناها شنو؟ في حيكون التشارج and omission يعني بيلقوا لهم الجستيفيكيشن في انه يحكموا على انه والله يا اخي this pharmacist must be withdrawn from the professional practice, and also the charge will must be how much. طيب double checks dispensing is very important to avoid errors. عشان كده الدبل check is very important, so we have to handle medicines from the shelves and then provide other person to check them and other person to dispense them, which in most cases it is better to be the pharmacist. The pharmacists are responsible to correct doctor's mistake. In case of harm, both are guilty. What does that mean? This means that we as pharmacists are responsible to correct doctor's mistake, but some mistakes are or errors are take place, and both pharmacist and doctor are responsible of that mistake. So they are all guilty in that harm.
ineligible prescriptions should be rejected. So in order to avoid any mistake that may lead to harm, الوصفات الغير واضحة المفروض الناس ما تصرفها، ما تخمين. طيب in conclusion, supplying and sale of medicines are pharmacists' major responsibility. Safety and effectiveness must be ensured. We as a pharmacist, we are responsible of safety and efficacy of medicines that we have to provide or supply or sell to consumers. And in order to assure the safety and effectiveness of these medicines, we have to stick to provision of licensed and registered or marketing authorized medications only. Also, pharmacists should be aware of laws, acts and regulations that govern their practice. لازم نكون aware بكل التشريعات والقوانين التي تخص الممارسة المهنية بتاعتنا نحن كصيادلة. وفارماسيست should reduce risk of errors. نحن لازم نشتغل على انه نقلل الخطورة بتاعة الأخطاء whatever كان. Pharmacists should be competent in dealing with mistakes and harms when happen. لازم احنا نكون عندنا الكفاءة to deal with mistakes and harms when happen. وقلنا ده بيجي through ال continuous professional development of pharmacists. طيب mistakes and harming patients may result in certificate loss. لازم نكون عارفين انه والله يعني احنا ال mistakes اللي بتؤدي لل harming of ال patients or ال consumers دي ممكن تؤدي لانه نفقد السيرتيفيكيت بتاعتنا. آخر حاجة we have to take care during our practice, during selling of medicines, during dispensing of medicines, or during our practice in order to overcome any mistakes that may take place. طيب there are many questions about current situation in Sudan. نحن كدنا during our training or during our practice after we left the colleague and went to practice at field, we have to answer these questions. Are laws and regulations effective enough and implemented in Sudan? Is sale and supply of medicines take place under supervision of registered pharmacists? Is there any sort of illegal practice? Is there any sort of unlicensed medicine sale? دي كلها questions الناس مفروض تسأل نفسها. وإذا كانت الحاجات الموجودة illegal ولا not comply للlecture اللي أخدناه, we have to think about resolving these problems to be there. Thank you, and this is the end of this lecture, and this lecture will be sent to you in WhatsApp through Dr. Sarah, and if there is any question, then you can send this question to Dr. Sarah, and she will send this question to me and will be answered and responded by me. طيب عندكم الريفرنس ده مهم جدا جدا. Foundation in Pharmacy Practice. ترجعوا للصفحات من 151 ل 167 وبتلقوا التوبيك in details. يعني الناس تقرأ in details. الحاجة دي عدد كلها مختصرة شديد. ف تلقوا كل الديتيلز. يعني في حاجات بتلقوها في جداول كده اقروها بتأني كده عشان تطلعوا منها بحاجة كويسة. وشكرا جزيلا على
المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في المرات القادمة في قاعات المحاضرات.